Nous allons consacrer la première partie de ce journal à la journée mondiale du Falun Gong, ou encore appelée Falun Dafa, qui a été célébrée ce week-end. Cette année marque la 20e année de la transmission publique du Falun Gong. Pour célébrer cela, des grandes festivités ont été organisées à New York. Plus de 7000 pratiquants de Falun Gong venus de différents pays du monde entier s'y sont réunis. Quel que soit leur pays, leur race, leur classe sociale ou encore leur genre, leur âge et leur langue, ils ont tous exprimé les mêmes vœux. Écoutons-les tout de suite. My name is Casey. I'm from Toronto, Canada. I'm from Peru, Mexico City, Melbourne, Australia. From Vietnam. Korea, 日本から来ました。 I'm originally born in Ukraine. France, Belgium. Sweden, Czech Republic. the UK. Ces pratiquants de Falun Gong venus du monde entier pratiquent depuis peu de temps. I've been practicing Falun Gong for 1 year. For 2 years now. 2009. Almost 4.5 years. 修練始めて5年半です。 2006, so that makes 6 years. For 7 years. Il y a aussi des pratiquants qui pratiquent depuis plus de 10 ans. I practice Falun Gong for 12 years. For almost 13 years. In 1997. 1996, 1995. Beaucoup de gens ont témoigné des bienfaits du Falun Gong, à la fois sur leur santé physique et mentale. I worship breast cancer, but our bodies get together, and my soul is very, very good. In just a few months, I completely changed. I quit alcohol, drugs, and all that lifestyle. As a portfolio manager, equities, my understanding of the financial markets, I can really pinpoint that it increased exponentially since I started the practice. Le Falun Gong enseigne de penser plus aux autres, d'être plus tolérant envers les autres et de chercher ses propres insuffisances lors de conflits. It just enables you to look inside and be a bit more calmer. I understood that I have to think more about other people, not that much about myself. When I have problems, I don't not say, here, that's your problem. I say, look, what's my part of this? En travaillant sur soi et en renforçant leur bienveillance, les pratiquants ont obtenu la paix et la force intérieure. I worked on myself a lot, and the life is so different now. More strong in my mind. I can face difficult situations with a brave attitude. Extremely peaceful and joyous at the same time. I became more calm, I became more peaceful. Grâce au principe d'authenticité, compassion et tolérance, les gens comprennent mieux le sens de la vie. What I found is this is my purpose of my life. I understood what's the meaning of life and how to conduct myself in everyday life. It gives you a deeper meaning to your life. You find the truth that's closer to your heart. Les membres de la famille de ces pratiquants ont aussi témoigné du changement survenu chez I eux. have become much more relaxed and I don't get angry so easily. So it's good for my family as well. Almost all of my friends and family will definitely say that I've become a much calmer and a much quieter person. The attitude of my parents, the attitude of my colleagues changed because I changed. All the relationships in my family are now balanced. You know, my mother was saying, what happened to you, Spark? You were shining. À l'occasion du 20e anniversaire de la transmission de Falun Gong, ils ont exprimé leur gratitude envers Monsieur Lirongche, chacun dans leur langue. Hälsningar till mästaren. Tack mästare. Pozdrawiam učiteľovi. Ďakujem učiteľ. Jestem bardzo wdzięczna mistrzu. Dziękuję mistrzu. Sveiciens jums, meistari. Paldies, meistari. Tervehdys mestari. Kiitos mestari. Hallo Meister, bedankt Meister. Ich grüße Sie, Meister. Vielen Dank, Meister. Здравствуй, мастер. Спасибо, мастер. Greetings, Master. Thank you, Master. Bonjour, maître. Merci, maître. Dobrý den, mistře. Ctěný mistře. Χαιρετισμούς δάσκαλε. Σας ευχαριστώ δάσκαλε. Hola, maestro. Muchas gracias. 시그, konnichiwa. 오탄조비 오메데tou gozaimasu. 사부님 안녕하십니까? 사부님 감사합니다.